Pramo ato Ghana de shimama ya checho bibi akwaba edoba MIG online TV so area prem to break asebo emra so sense media hinini ahene Ghana mantem dunsia no omanchi aso ba bia ne bobo nyina no edebe so mo se area prem to break asebo na wo kase ebu nsem awodo a ebetodwa bedi mu akotene tintini pa ebi enese ukopiem ewo aso ya wonom so yeti kasem so a eye maame jinna no pokwa my Ghana mampanya be de kire de aprobo aseso akopiem ho me no niam awodo pi adadi ewo sanso no ura ohwe fisem so Ghana mantem ase no wono so akatade atudade hu ahia se hebhebe na clean up exercise amampanyin ede aba no sanso na wo clean up exercise no emu no gama nche wono so de nsem bi atudwa wo kire eniema wodo bi a enwese nyumanwuma na wo se wo ho no wono ye etimi boa emasa clean up exercise yi etimi ekoso no achi ena kanete muafo no wono wo hwe yapom de nsem so na afen so hwe yabambo mu nsem no de betudwa kire se amamu wodo bi wo ho a MPP aban ne hyase enye se NDC for bayi ena wono akofade aba we ene nsema hodo pi ne yesi ne koso de babasum se area prem to break ase ebo ka se kase yi etwe ho live e wa be fonten time video ne so dia na YouTube MIG online TV ko wa o subscribe no like no share no bibia nso etimi anya ne ho nte ase me a medeka sei nso e ba be somo e super duper international man nyumaku a aso yasene e na Quadros group of companies wonom eni the Diners collection aka aboma anyumre kase ewie kase boy bi edu aboboa no yembo enransem ne mu na yefa wonsa ase de a yasa ase afia so ya wonom ehwe esi kasem so Ministry of Finance na ho ena na no ada mampanya be de chase her excellency Vice President Jina no pokwa my dear promotional kokra kwacheche so a okodunu asiye sikasemu ekwase yete atese sidi de say de wojina na so pintin $1 no eda fam wotie mama ye ne ba ne say sikaunt tie ekwase e wo mo pesua so na se ma share ha say na enum e no wura kasla to ba force no a woyete gina ni e de ma omo amuso ye sikasem so na egba amane se oh esi de nema hodo bi amampanyin adawro mo kire se yenya yeso ye je penny ye no eno abo amese de sikasem gina na so pentin a $1 nsa de $1 eda fam wotie mama ye owura kasla to ba force enkoti na no desem. Madam Vice President Amada, on behalf of the staff and management of the Ministry of Finance, we welcome you to the Ministry of Finance. Ministry of Finance, we have two important roles. We first operate as a macro fiscal institution of the Republic of Ghana. That is more or less a central role. And then we also operate as a ministry, department, and agency. Your Excellency, it is a very great pleasure to have you visit us in our new office. It goes without saying that you are the first vice president to ever visit this building, and I think we must note it somewhere in our records. We are a central management agency, mainly responsible for implementing very sound economic and macro fiscal policies to ensure that the economy enjoys sustainable growth. We inherited a country with considerable fiscal strain, where the fiscal policy of state had largely been distorted. The options available to us, indeed, if we have to implement the reset agenda of His Excellency the President and Madam yourself, it will mean that we had to take the difficult decision. And so we have been implementing quite difficult policies. The results is clear for all of us. We can see that the economy is responding to the treatment that we prescribed for. We went through that path, and we've seen 18 months of it. We are left with 6 months, and I'm sure after the 6 months,
Oswa for her ya kwan na sikasem so owura kesela to ba forcing woni wonoma ka won ho ne mpanin fo wodi dwuma na wodi asemi eto her excellency kanem enasem na hye bedwam wono a wo hye mampanyi achi enim na owie no na mampanyi abedi achi her excellency mami jina no poku agman so chere ni so my ade papa say di sikasem ntote me ba say de mabọ mama ne no mabọ mu nkura kire me no say sa na te de a godama so no say aseda ne bi enkom management wonoma mo hye emesikasem to ye ekoso onum efrim panimfo so ebesi empodo opra form e wo sa ministry of finance wonum akasu ho no wo se woda obibia se wo ba empo no wonum eje ne fel so ye ma me Jane na no di semini. Let me address the minister, the deputy minister, directors, staff, friends of the media, all of us. Thank you so much for such a kind welcome. When we came into office, we knew that the situation was going to be difficult. And so we needed all of us to come on board to try and solve the problems. Definitely, you don't inherit only the benefits. You also inherit responsibilities. And I'm very happy that the Ministry of Finance was able to rise to the occasion, stay focused, and to deliberately take us out of the difficulties. I want to congratulate the Minister, the Deputy Minister, all of you, even those who are not able to be with us in this room. Everybody has played a role. Yes, we are supporting our president, but we're also supporting our country. So let us put our country at the forecourt of our discussion and of our deliberations to ensure that the decisions we make are impacting positively on the lives of all of us. I also noticed that in your statistics that you have 41% female, and I want to congratulate you on that. It means you have even gone beyond the affirmative action. And I want to encourage you to do even more. And then also to commend you for all the interventions you have made at managing our resources well. We also need to look at not only Mampania Bedi Her Excellency Mami Jina na opoku agima wono and ode sanse mo etuja woda eye mrese bedwama se na se wono ma wono hwe yesika sem so eno ne mpanimfo nyina ase so wono ma je no fel so yegu so agina mu awia prem to breka se ebnuma ye to ansem ne so na enum ho na esuyiri ma ne homene so e wonkana buni mantamu eno nam so mama mpanyi His Excellency John Dramani Mahama wono ye ndisi abandon hye ba se yakopon adoma enedrie ene ne wochena so wono wonom general cleaning exercise na se Ghana baabia no ye yisa na fuam ye no we esi ho a ye di siesie Ghana mountain so amasabi ya boy ho ban every ensuyiri ho na Ghana so atimi aye krabeso na enemu ene onimunyamfo wono we ka bi ema aban ona so kasa de ma aban wono as a local government minister Owura Kwame Agben Gavins wono ene ode sanse me atuja wo kire nya me adoma enedue ya asase anopa no nsia ede kwa akowie ene awia donko de na enkran buni mantamfo no wonom ede wonom de akwakogu na afi no mama ho kwan na obi atimi abie no so tours and asa ni businesses ano na watimi ahye ni dwade asema bibibia nso atimi akoso boko wode sanse me wetuja eno anwumre da no wo kire hu ehia se atimi boye homode na atimi die ho ehye sa adwumadi wenim na aboa ama Ghana nso atimi afa no ntoma pa fra yenko ni yenkotia Owura Kwame anasa Owura Ahmed Ibrahim na no de sema ode tuja enrada market and commercial establishment, and this goes to our market and commercial establishment. All markets, shops, and commercial establishment within the affected areas shall remain closed between 6 a.m. and 1 p.m. As we are working, we don't want a situation whereby you open your shop between 6 and 1 in the affected areas. On Friday, 10th July and Saturday, 11th July. So both days, every morning, 6 to 1, at least close your shop. To enable proprietors, employees, and customers to participate fully in the cleanup exercise. And thank God, this one we are doing it together with the police. When the policeman is coming, he's not coming to sweep. The policeman will be doing the police work.
Government minister na no de seminar nrada wode tuja wachere de enti ehia se ye behwe ne asiesie Ghana mountain so na bibibia so etimi akosoboko na wasansem no amu no na enkran puni mantam nyina wonom henkase eye gamanche ohene takitieku wono otosom yenu a wono oye enkran mantam fo nyina henkase no wono so akasa de atuja wachere se emprempre mu de se de aban kase mu kura hyemra no wono de wosre enwuma kase nyina da obi amfa no ho se nyo na be chere se wode wadwuma so ntino enya de mampani aka no wode ho be hye menne wo kyena so ka ho wahye se obi biara wono sitiri wone mpasua so wono sa adwumadie we no se de aban ahye se no nsia wode wacha kura no nso de na se wahye ase a wato so to ni ma wo ho na se no nsia ne ahye ase wode waye late kura no de late kama wusi munya nwiye no nso na wakasa fidie no so na se wo biaya yes sa adwumadie ne yes store nanim enye se obeka se me store glass nkwante wo mfu me ndodo no fa nkwasha omododom na bibibia nso entimi nkoso boko se we enkwan be se awia dum yenu die na ese obi etimi awia no ebeboa amenkran etimi ebe kra be hye no wo se wo no se de waka no wo de fa won se ubo se wo de wo na wo store so e won kran wo business e so won kran ti no enya de adom be hye san hye we nim obe kire se wo so to na se business no esina sa so na se wo de wasase ne ba ya wo de be si so enti wasere se obi anhye so wo de no be hye sa amane boy ana sa enkrato ya mampanye de ba ya ne obi ade ne ho ehiem wo kyena wasa ka to so wo kyena nso no obi ade ne ho ehiem no wo kyena de nso de akoye Saturday nsinum no nso ne de akwakowe ewiadonko se de mampanya bank siem eba amane no wasere se Ghana fo agyemude enye de muntimi nya bidie yamboa na Ghana nso entimi emekra be hye na bibibia nso entimi enkosoboko eno enentema gamanche wahini taki tieko wono otosumie no ode tuja eno ada e wonkran pupini mantemu ayede esomo ewiaprem to breka sebuim yetwa ensem no esom kane soafo no wohwe ye bambo mu ensem meche former defense minister owura Collins wono wakasa wase nanu ada Mutaka Muhammad de beto abontia no wo kire se esi ade HIV AIDS no nkrofo ni afo mo se nkono mo mra no ma adwuma obamba adwuma yekuo nim no wono be se opepe ba ko ni akire ha samensa wono ns wono ho aka adwuma HIV yaregwa no wono ewo bie no wo se enye se aban impete wono be fa o madwuma eti wakofa san hye we nyina de abada bi da ade e wo dada free wono makufu adokora pen so na san hye ba no wono mkra de na hepatitis B yade no se na wo bia na onom ema ho kwan se yitimba ma wo be adwuma wo bamba adwuma ekunim wo to aso kire nsem ni mu a ensem no edros yenko ti wono ankasa ne nchire mu a wo de to dwa enrada. If you are having HIV or hepatitis B, you don't qualify to join the security services. That you don't. So they will disqualify you. It's part of their protocols. With the military, they do it at the one hospital, 37. You will come to 37 for your medicals. So because of that, they would inform you. And so you will go home knowing that this is what has happened. You go and deal with it. They will counsel you. They will do everything, psychologists, then they will inform you. But because they were updating them that you have been disqualified, you have qualified, this 1,300, some may not even know why they are disqualified. It can be multiple reasons. We ene nsema kane so afo no hwe bambo nsem wo Ghana mantem ha no eye owura Dominic na yise no wode betu ja wo kire se enye ansamfo frafe na nditi fo de aba e ade e wonti Ghana fo enye se empese be fom adwuma na emom pepere yo ne no kore na wonom edi djuma yetwa ensam so yeboshi ni akopiem ewo bambo mu kuofo na wono makache ne ho na panyimpa wono woda investigative criminal department ano ma COP Lydia Donko wono de abetuja wo chese se ade wode warning kase pa ma wono hwe no moton etu ahodo wono eton atuduro eno eboa wono ton ma won tumase a engrofo nso atoto bi a ho nkrata akra endimu wono de se am robin adwumanim no wakasa wode tuja se obi biara wonim se otonton sa na mani binete se gina yie na wono ma mo home ne so se wo ma sha se wono ma echeche ye chew saudi ne nkrata wo ho mpo na wodi di djuma bone a ho ebetimi aka adwam na sansem we no wodi tujwa enu ada wo dwumadi na ekoso mo friend se amusing distraction ceremony a enu ye dwumadi wono etu ahodo no a wono magegye no abambo no ta kronofo am roberts etu a wono abomoni agegye no eno ne da wo mo di si wono ma se tu ni nyina se dwumadi na se no ada eno wodi sa ensem we kotujwa ne yenko bo ani akoma etu ahodo a wono magye ya wono mutimi ss no bi ewo hono.
ɛyɛ nneɛma ahodoɔ a ɛsɛ bolsifo adwuma ekuo no wɔn na maame Lydia Donko so a wɔn akye etu ahodoɔ a ayɛ Ann Roberts kwanmukafoɔ ɛde dwuma wɔn akye a wɔn sɛsɛ ne nyinaa sɛ yɛmfa ma politifo mpo ɛmfa nyɛ adwuma nto no ɛne nsɛm a ewom ne yɛto a nsɛm no so a yɛde mu tu hwini akopiem ɛwɔ apue na sɛ tifido mantam ɛyɛ wɔ soafo hin kɛse wɔn ɛwɔ hɔ wɔkye hin ɔsagyefo moti ofori panyi ɔtɔso mmienu wɔn ɛna wɔkye mɛmu nyinaa hin no wɔn no wakasa de ato gya sɛ mprempom de wɔde nsɛm wei ɛkɔ ama kane ɛnasɛ nei mampanya bedi akyi her excellency maame Jane na opoku adwuma wɔkyerɛ sɛ wobepiem wɔ Ghana suku ahodo ne bi wɔ hɔ a akyerɛkyerɛfoɔ kora enya akatua papa ɛno akyi nso ne sɛ enkonya ho nsɛm ɛsɛ nneɛma ahodoɔ pii ɛnkɔ so ɛno ɛmboa ɛmasuyakon anasɛ suku entimi mfa ne tuma papa ɛmfra enti wakasa de ato maame anim sɛ wɔsrɛ na ada wɔn to n'ani sɛ wɔsɛ wɔyɛ ɔbaatan wɔdwen Ghana ho yie paade a wɔn fa suku anasɛ adusua nsɛm so ɛnto na koma so sɛ twɛrɛ konkro no wɔn hyɛ no ma suku nso entimi entumpon yi na no bɛboa ama suku no obi a wɔbɛkɔ bi enya so mfa so na suku nso aboa ama Ghana aba bɛkra bɛhwɛ yɛnkɔtie wɔkye a moto feri panyi ɔtɔso mmienu na no de tema wɔde ɛsoma ase yɛmfa mama me Jane na no poku agyeman. Because of that, let me just say to the Vice President that you are here in this city, but what we need to do is to make sure that we take this education to give every child in this country a place to sit, a table to write on, a roof over their head, and a good teacher to learn from. For some reason, we have diminished the dignity of the teaching profession. And just remind everybody, without the teaching profession, without teachers, we go nowhere. The state-of-the-art buildings and equipment and computers are machines and buildings. People do teachers, and those people are teachers. In those countries are named, teachers are special place, separate people in their countries. Maybe we should look at that and treat teachers special. Classrooms in rural Ghana are overcrowded. Curricula is outdated. Teachers are not paid well. And if we continue to live this, when you're born in rural Ghana, Asajefo amweti ofori panyin wɔkye ɔtɔso mmienu wɔno ɛna ɔde sansem we etu gya wɔde ɛmane yɛ maame Jane na opoku agyema yɛ to ansɛm no so a yɛba yɛ diem dia na ɛyɛ nsɛntrɔfo yɛ ho nsɛnsɛm a ɛna ɛkɔ so na Ghana Journalists Association ɛyɛ ekubaten ɛwɔ ha obi a wɔyɛ nsɛntrɔni ma papa ɛde ne ho ɛdwon sɛ super medwon bi ɛno ɛna nanu ada wɔno mo mpanyipa wɔda wɔno ma no wɔde abetu gya wɔkyerɛ sɛ sesi ade ɛbɛyɛ sɛ de ɛbɛyɛ a obi ɛkɔka asɛm ofidie so a wonya opepa ne ntimi nka asɛm no mu kura turo dro esan sɛ wokɔka pɛ yɛ baba abɛkyew ne no wɔde sansɛm wetuja no wɔkyerɛ nanu ada yɛte wɔn yɛte sɛ obantampa radio no wɔka so a wɔnom ɛkasa wɔ afidie so a ɛnɛ sɛ aban mu mpanimfo bowura wɔ sɛ da yɛ aban ne wɔ so ni kwan sɛ wɔka sansɛm no ɛkɔto hyɛ wɔn so bro so tete wɔnom ntaade nyina ɛno wɔka sɛ yɛhwɛ Ghana mamra mu di a na afi apema hankro ɛde ekro amienu no saa mamra no ma ho kwan sɛ press free no etimi ɛyɛ adwuma sɛ obi ɔyɛ nsɛntroni di otimi kasa without anase woni osuro bia ɛwɔ ne mu na sɛ bɛkɔba sɛ yɛ kasa ne yɛ sɛ yɛsuro sɛ amampanimfo anase ahemfo bɛto ase yɛ so de a na sɛ yɛ mamra no entimi ɛnya adwuma nti wasrɛ sɛ ɛbɛyɛ anko bɛsrɛ mpanimfo wɔnom wɔsrɛ wɔnom ada sɛ saa de ne nyina no wɔnom nhwɛ no wɔnte so na Ghana nsɛntrɔfo nso no yɛntimi nya yɛfa ho de ne yɛntimi nya adwuma no sɛ de sɛ na ɛfata yɛnkɔtie nsɛm a panyi kwankyerɛfo da ya no ɛde to gya. In the wider context of a troubling development in our media landscape, the increasing use of lawsuits to silence, punish, and financially cripple journalists and media organizations, the GJA recognizes and strongly affirms that every citizen has the right to protect their reputation through the court. No journalist is above the law. No media organization is entitled to defame with impunity. Responsible journalism requires accuracy, fairness, and accountability. But there's a crucial distinction between legitimate legal redress and the weaponization of litigation. I take that again. But there is a crucial distinction between legitimate legal redress and the weaponization of litigation. One lawsuit are filed, not primarily to secure justice, but to intimidate journalists, exhaust newsroom resources,
bury critical reporting under legal cost, or send a chilling message to others, then those suits become something else entirely. They become strategic lawsuits against public participation. In short, slaps. Slaps are a serious threat to journalism across the world. They are particularly dangerous because they often target public interest reporting, such as corruption exposés, governance failures, procurement. Penny Quantra for what Ghana Journalists Association ano wono and other Sansum to Janada. Watch the say, I was sent for super. Miss Miami found dinner, me can't be biara. I bind AIMY, Ninty, and from my bra. Yet, and 7 so then you could him. I was here, one of Shiakwania quantum person, a penny quantra for one of FSS, you require governance Abuza, or no Casadia to just a feed contract for contractor for major contract. Some more Shiakwania quantum ponso my na my yen the kama semi crum say we acquire more yen Mugusi coffee job. More yen was so what's the matter. More as a modern Yamaho welcome titru ene bia ya muyi akwan ne mienu nesese ehyan mienu na mane mienu ma obi kwa wonhia ne yonko obi ale mu no sa akwan ahodo no mo hwe some de bom mapapa ebedi djuma wo se de be ya wono ma wono mu twam wono mu koba ne san sese mo ye dual rules na eno emboa makas no wo ma wo so nko mo fa ha no wono nyina eba bedi efa baako esa na se go slow de esa na ache obi anso pese wo kwantam ntin mo nhwe na mo machines ne ba bi edi kwan se esi ne mo fa bi nsisi ho na eno betimi aboa ama kyen ahodo no afi so akwantufoɔ timamufoɔ bibia ho atɔ ne nkofa enkwanhyia bia mma CSE ye kwan ene no nam so ama akwanhyia we abaidu entimi ensinti yenkɔ ne nkote ewura kwa me governance na no di semen no ada wodi to dwane bi road through communities now. Please, let's make sure all the safety measures we put in place so that we don't create a death trap for our communities along this route. If they have identified something, let us deal with it. Some of the communities we go through and we put a jersey barrier, and the people in the community will have to go do a long detour to turn around. Let's take, my engineers, there can never be a better collection of high quality, experienced engineers, civil quantities in this country more than the roads ministry. We have the largest collection in terms of experience and numbers. So in fact, if my people come out of Ghana Institution of Engineers, they will become a different group. So we are the largest, and they are very experienced. So, Malam, these issues about safety that have been mentioned, I think we should pay attention and deal with them now. And let's see whether the contingency and other things we have can address them before we go too far, and then we finish. And we now need to come and introduce other for her akwane akwantempo ho nsem so no this ansem we to jowura kwame governance agboza na no disem ene ekuti ne yeto ansem no so dia yetuchi ni akobua wuram ewo Accra Supreme Court batan a eno ewo Ghana ha say ne ho ena wo kirekire ni wo no wo free pandai wo de ensem ahodo akoto court fo anim so say a lawyer fo ne a judge fo muntie masemi bia na mo njaje ma mesan se wonte ne wase say da say wo hwe Ghana ma mrafia pema ha nkuna de okunu mienu ne mu a 1992 constitution nei eno ande guso a elbo Ghana ho ban kakran mamre wo mu no ye de edi djuma no e ma ho kwan se samampanyi bi ba na so wo pese wo koso premiensa de e mamra ne ma ho kwan se otimi kwa ne prensa so ne se odi te se de na nado dankwa edi ye no odi afi 2016 2020 yes ati wonyan wono ene wadi ato so mienu a ebom na emom hwe Ewura John Dramani Mahama de na wadi kan di 2014 da ena 16 wenya ena afi ni wababenya ne mprenu so no so wo sha anka emom sa mamra ne ma ho kwan se obi bia wadi emampanyi emfie anasa ato so mprenu no eni kwan se otimi didi ato so mprensa na so amamra kro na esa kire se na emom se wandiri anto so ambom a esan se mampanyi de ne mbom ate ne ho mate me hofo wono embom ti wonde wo sere buso se Supreme Court mo na mayo court batan mudi asemaye wo se monya asemu nhwehwemu se ho behia sa ampani ampani nuane ampase nyampanyi Mahama na dwuma pa wo boye ntimi nsa ama na konya se wo meto se mampanyi no wansa mpre franka no enfama NDC amanyoko ne de na ese enya de amode Ghana mamra no mama ento nche kakra etimi abamti wo besere se Supreme Court nya sa asemu nhwehwemu no wanfa nhwehwemu mra meto de na Ghana fo yente wanze se ebia na amamra na ma ho kwan sa ne nso nei ensa kyera ya abamu kyerɛ se ema ho kwan na emom no ebi nso na afi ema ho kwan sa mampanyi Mahama obetimi asatoa so ama ato ne so ababiem no abusuwa Ghana mampanyi no ene ensema kyerɛkyerɛ ni ono owo kwandai wade akoto Supreme Court
Court aye twen se Supreme Court so di mu nhwehwemu beba na wode ano ho yie beba se mampanyin aso wodi se wo se gina me eto ne so ababiem se Ghana mampanyin ne prince so anase drebi asemi ye ne de akiri bi central for MG ye ne guso a ye hwe semu bi a Supreme Court beba no ye beba maso ate wo ho Yuguswa jinemu wa court da na ma memfa wo mbra Accra High Court na ho ene enra de beto dwase Accra che friend say abutreka yeso akoye sika ho wagadere wo the fraud wo de ano de tachrema so adada brofo na de wonum sika ma brofo no se say de ani ada ho eno nam so ma FBI fo ba ye be che ne te ho konsem bebre enra da na beto dwase Supreme Court na sa Accra High Court ama ho kwan say de abutreka FBI fo ho kwan so wonom de ne kwa ma no US abrochimem na wo de ne kwa twum na afi nso ntoto e bia wo so wonom ede ne fam no wonom ede na fam asem beto dwa anya Ghana fo ni mide na enum ena ne ho kania no wone ne wo ho wo Ghana ha ababa ya fefe wo so no wo de abeto dwa wo su ye wo se me do me kunu Ghana mampanyi ne Ghana fo mo nka bi mame se ye wura na se ni wura eye abutre ka no mo nka bi ma ne pa no ntimi enje ne fa ho de mra mbepiem Ghana na ho hia pa se ye be hwe ama Ghana fo ahwe ne ho ha se afefie ne se mo fa abutre ka enkontisa ampa se ye de ne kode a wo be sere Ghana ban so wonyina na tiginafo pa won pa lawyer fo wono mo kokodene no ntimi nko emfa nje abutreka ensambra na ndo tutu se ensamene kwadu ahodo de bo abutreka no ne ho eni asem yenkoti abutreka no ho kani nsem a wode to ensentrofo enim Madam nyina se fiti support amodi ama ye fiti one madam nyina se na mekasa meka wo he ebedo mampenyi ho ene mpenyi ho ni na sa wa ye boni bi ana se wa ye fu so bi eti aga na fo Mufane bone icham na sisi ali baby tradition adults ikita abofra wa mo nhwede e kosumi na stress ayedu fiti 4 months ya ko 4 months catch your friend say abutreka enem tiso bi say abutresha abutreka ono ne ho kania na one ne ho no wode sansemu ya to mampanyi nim se wosere na ndo ne Ghana ba mu mpanimfo nkambom na wonfa pepere yombra na afi nso abutreka ontimi nsambe piem e o Ghana ha ya yedemo to ensem no so de na yeboshi yedemo kwa maame bi e se de okọ social media no so a ensem awodo bi na se kasafonyi bi e de ahini ni an ni na ne se Ghana de hye pa wonom ye Ghana fo mapa a wonom susu se komudi ade wo mu krom nka yeye no eno ena kopie wo my friend se Syria wonom ya chi wonom de wo mu konko asum wonom se ye Ghana ba mo nhwe video yo na mo nhwe ye ho na eche ye Ghana fo a ye krom kredi akonya me yeye ene ne ya da ne ye se ba bi di hye de ne ba bi akwa we die ebroso ntima mpanyi za wonsa kan video ya Ghana fo monye ho hare defense ministers monka mo hombom na ese ba bibia Syria ho no ye de wo no makohye no montimi nkwakokoden se de moje nkrofo efi eye South Africa de baye no omoso mo meko okoden na mo fanje wo no mo ho ehire wo mo ye yenkotie se de na maame no eche ne nsemu edefai mo awate modesie bombo koso wa ya ha yesramo aha no mo de ya begu alokiye yesramo Ghana de sie yesramo yesru guje momboa ye ni o momboa ye yesramo maye ya mo yesramo Ghana de sie brawo manfo okromo Syria ye wo Syria mo maboa ye ababi o ma be kan ya gu no ma lokiye yesramo bombo koso wa ha yesramo Ghana best Ghana mampanyi samere de afa imagine de wonsa aka obeye na oni defense ministry no makeka mo abom na asa da motimi eje nkrofo free South Africa fo nsem no motimi age Syria fo enso e de o ma ba yekrom no ma be di nkonya kora wonum se fata so omudi area yeguso a etie awia premto breaker se bo e wo MIG online TV so yetwe ye ho sima ye ba P ana se PIP we de ye beko agopnama so wose wo de Mr. P wo de beko agopnama so ne kofa agokansie mu nsem e de abro ye ne ene entena ye ba sisia
shima sama mu na kwaba e de ba MIG TV so YouTube ahwefo monko YouTube na mombo MIG TV mon subscribe mon like mon comment na mon share e ma bibia so enkoso wano enya asem keto akra na agukense mu nsem ana mede bro nsem akotwi ko brema nyina no ana maso ne so krogia batitine ne pafu we de enya asem keto akra package pa ana mede bro no na me a mede agukense mu nsem na bro Mr. P obodina na manane mema otu enya asem keto akra esoso e wono na mamemfa nko nsem mamemfa nko nsem ahodo ni mu a na me hyase afiri Sadio Mane pato waretai enya asem keto asem be boss Sadio Mane be boss Sadio Mane ne tiefo ase me a mehwefio ase wo yemu ahyew onwuye we ye onyale o there be retire na waretai every international football ho na say wa hanging boots our international side na me pato modimbo bi say an otimi boy abranti ni timi boy be pato 2021 AFCON otimi de Senegal eje ana face so oye 2 times CAF player of the year ana face so no Senegal all time leading top scorer Sadio opinion no wa boy djuma papa osako ni krom kwa na ono wa yese kante no onfa ni sika enye ne ho hwiu ni na o de bo ni kro enya asem keto anti Sadio Mane de oye legend kese a Senegal for no amomfa ni nsi from kra na ma men kopie mu so enwon sem hodo na we de we ya against for news pa we ya news atwoma mo ene Mr. Eric mu peso omoti enya asem keto akra Mr. Eric baby bia wo bia ma o shout out amemfa won kwa FIFA ranking me pacho positions of Argentina teams are Argentina ni omosia e tournament mu so far so good me pacho Algeria order 29th and Austria order 23rd Jordan order 73rd Cape Verde order 64th Egypt order 24th and Switzerland order 14th that's the one cause ultimu say Argentina teams Argentina ni omusiesie na no amomode mano ense da nya de ese da ye bia omo rankings kra e wo form enti no mutremu a na so mutremu a FIFA ewiemu ana say oma sheda de oma kofa bebi a e wo etro no ade ne de wo yesa na ana say de obeye bia Messi for na Argentina for de de mu beye bia no no mbeka enti mu de munyimani sawati ase munyimani se peni a wata mo badwemu no enfi obia yiweni nya asem keto akra so e wo honom na ma mefa kwa France me patro Asemenga ene din nsem ya be betudwa Asemenga obia wodi football echiye pa nim se Asemenga de onye peni keto akra former Arsenal coach nya asem keto a odi nsem ya ba betudwa se amafo nim se oye France ni nti asem oba be ken de ebia on beka se ebia oye bias ana se oye favoritism ana se ebia ofri France nti na France ohwe omo a ometima je World Cup na so omo a omeje if say intensity no e was ro and I say denti a ma Asian countries no every World Cup ni mu say omo no omo say that ni tactical argument omo say that ni tactical discipline bia on board and afa susu kra no say omo start with that intensity na eya na omo ntimi emfa enko awie but say ohwe France team na bibia bi omo obi bibia la mogini mo bibia wo wunya trotro kra na egum bibia wo na say the quality no eya de wosro ana afa intensity no ero so eya de wosro omusa nim speed game ne bo we are on mesho sesi a ene ne nsem a openi esoso edi soso edi aba betudwa na me patwa ma memfa wonko nsem foforo no dia me ne ko koto a openi koto a esoso edi nsem ya aba betudwa eno so anya asem keto akra esoso e wo honom osinyama osi Spain enye nyama anase o Yazabel enti mo amokika se ana nyama ebe ni hu adwuma o Yazabel ebe boni tu o obe ni hu adwuma obe ni hu adwuma Spain for no anase Spain ho no quality players other quality players esoso e wo no na o say osabo nyama aba so say oye star player oye great player esoso e wo no tibo koto a ono so ne nsensem ahodo an pacho ono so wa make afa Spain team no ehono no na me pacho World Cup no quarter finalists me pacho omo XG difference you can XG difference like the rate like utimi possible say obetimi ase goal no yeah your XG difference goal in terms of goal per game no
ene ne nsem a mepacho obusuafo maboabo no kufu a mede bro na okopie mu e wo Spain ene di kan pacho our 8.3 xt ana mepacho Argentina eso e wo 7.9 xt pacho we ntoma we susu FIFA na yo obeka ama metie na mepacho France so e wo 7.0 xt ana mepacho England eso so e wo 5.7 xt Switzerland eso so e wo 4.8 xt Belgium eso e wo 4.4 xt Morocco e wo 4.2 xt ana Norway eso e wo 1.3 xt eno so enya asem keto so a eno so e wo no kan hu se ene no e Spain ene Belgium ene wanya ene ye wanya ene Spain la minyama o yaza ba Pedri no mbebe adwuma wo mfimfini ho afi so Belgium so Kevin De Bruyne no Jeremy Doku wakwa kohwe ne yeraba wo beto ne ba so enya asem keto akra so ho Thibaut Courtois ene de obeye saves pa ene saves se nyami bo anya no so na nyami so de se no so yi enya asem keto eso e won ntietiefo ase na meja ko kense ne mun sani na no ebesi na afaya anasa afaya ebeyi ESM abrantepa ono de enije mun kase ni ana yes enije mun kase ni na no anasa enije mun sensem ni na no ede brem enti no yenkoja abafo nkrato e ma ye ba ye di bia beto amoso. de agokanse won sam no ebesum ya hwefo MIG online TV so ofa dru so enije won sam na me ESM abrand fan di me de beso na hwefo MIG online TV so na kan hu say lady Diners collection na aso ya ase ya de enije won sam no ebesum se kasebo ewo premo kasebo mu na yenko yensam no eso eye Kofi Job boy contractor obi ani no Ghana ase die ba contractors akese wo Ghana ha dia untimi mbodi enja Kofi Job edi mfrim na we na Kofi Job eda beto dwa say die wo de ne company ni na ye ne construction company no ama Nigeria ne ho kafo ne dofo pa wo de ne company na ye ama Nigeria say die eye Kofi Job billionaire ya osai contractor no
okoye nyame adwuma o se nyame afele do nti say de Kofi Job say nyame adwuma na ye na wo da de akoso nti say de Kofi Job say do de na need share asofudie mu nti o de ne companies na ye den ama Nigeria do for so no na say won hwe so ema no ne ye to anso so a eye Stone Boy and also to just enye ferry ni bo obu eye His Excellency the President of the Republic of Ghana John Dramani Mahama and no Stone Boy senko be ye Shatawale 2 pound and kalai la kemba so da no aye so no pass to me be free na kwa mu say or bam Shatawale pound ye eye la onye da na bua obu president ene ferry on ferry nti and the man sere ye tin anim eye de bam Shatawale na emom enye say odo ne burusu bia no de osulo no na emom eye ferry a ferry ni bo obu president nti ene man yes me to aso eye Reverend Obapa Joa Christy enso no so say any look alike no enema bia wase nyame nam no so mo no so look alike no so enya mu isra no obede obeboa no ama ono so the look alike no because ose girl no bre no ho ase na eye ni look alike ni di ankasa ye Mabel na ose Mabel bre no ho ase sister ne buade chese ba ho brasa dia wedofo enye jai omba into Reverend Obapa Joa Christy ono so because I thought also who ni say nyame de nkofo ba ya akwam se de be ya ye benam omo benam ye so na omo so anya nsura na so omo so anya bia tina bia panit baby piding agina nti o say ahoden bia ne mapa also the supporting look alike no nyame be fa no ama ono so abo na look alike na chese pepe so odu no watimi ayeden adu ewo ho ye to aso be na Shatawale kro ya bio so na wo say eye Nigeria artist bi so ho no no eye tizi ya say tizi bu no edo no nti ono Shatawale waka atwa to ne diary mu say every bi obekọ Nigeria no obehwe tizi echi kwan na ono no mienu agina stage ba akoso ayede perform na impo ohwe anim say dachi bia no ono tizi ebe enwom abom chese de efe no collabo no onbeye bi de nwom ayede ababonti na Shatawale so dia wode abetu dwa enso ho no yeah, it also be na Ghanaian actress Daisy Milani and ono so dia betu dwa say Sunday odo e de awawe enije wom odo ye ne de yie enti no ono Daisy Milani say enemre mu de say de odo e de ne de o sre say he say no opese onya nyamso ni be ma nyamso ni mu oso nyame bu nyame fere nyame no no ayede settle down e wa abrabo because odo e de to say Daisy Milani so dia ode abetu dwa enso ewo honom enso enono na ye to aso bi ma eye wayosi a oye Kumawood actor chese ye ka wayosi do bi anim no okọ ejako ntema na ejako mo baso fo na chese ejako ene wayosi omo ena wayosi eda betu dwa say eye radio the dwa to kese ena eto the president of the Republic of Ghana enim eye Yewura Mahama say ankabeya Ghana Association for no football Ghana Football Association GFA ebe anka Yewura nguno onfa ni 90 form na GFA no Yewura Mahama engu no na GFA for kan ho na ma Ghana ye Blasters for entimi bomb modern ewo agoprama so je say Ghana Blasters ekojina agoprama so na dan how ene nsem bebre je say empanifo na omo wo GFA mu no omo nyom adwuma omo nyom asede nti wayo se was Yewura Mahama se we die adabraka onfa ni 19 form na GFA no ongu no eno so dia wayo so ede abetu dwan na ye to so be ma eye atadufo wa yate de ne ena no da ena ye wura otumfo setutu asante hene oso tutu onyamekase che se oba Ghana ha dia utimi bo amfo di enja ye wura otumfo osetu di enfri mo ena wo se abrakọ eye ne kreachi nurse ye nya abrafo bia e ma ne be hwe che se asante hema enen na otumfo eye ejoada ena otumfo bo eye ye maame ye nana ma se wa bo nsudin se wono ene be so aya asante ma akofena mu ometina na kunya so medi na edwa ena eno otumfo bondi ejoada no na de che benada ena ye de ye maame ye nana ekonkunya dan mu ema ne ko ye de ekotusu na kunya obede edin a ode ebeba ame ye de befre no ena nyame adom ye nana ma se wabonsu okoye no wanya din bia se nana ye cha otosu mienu eno ye de okotena na kunya so nti say asante ma wo no ye fre no nana ye cha otosu mienu ne ye hye asante ma afo a abetena benwa no so a de odikan eye nana nyakukusi amwa ono betena so eye 1695 and no free so 1722 afen so nana nketia abamo nso by 1722 and also free to 1740 afen so
Nana Ekwe so ba 1740 and on so free so 1768 Nana Kunedu ya domodi kan enso ba 1768 and of free so 1809 Nana Akosia Doma enso by 1809 and also free so 1819 after so Nana Masewa enso by 1819 and of free so 1828 Nana Yadu Fie enso by on also 1828 and on to free so 1836 after Nana Fia Sapon and so by Nana Fia Sapon kuma so by 1836 and also free so 1857 after so Nana Fia Kobia Odi kan so by 1857 and also free so 1884 na ye cha odi kan a asante mai so oteso no e be fa na kunya no so ba 1884 and also free so 1917 after so na kunadu ya domboto so mienu and so by 1917 and also free so 1945 after so na ma se wa nya akon and so by 1943 and also free so 1977 and after so na Efia Kobi se wan pe moto so mienu and so by 1977 and also free so 2016 after so na ma kunadu ya doma ko ne krechi na anu ya so de a yesi fofo no so by 2017 and also free so 2025 after so we say the new current I say oti abenwa so e na ye cha otoso mienu and I say edu no so ono so be so ma santemai hema a otosumu na na cha otosumu na say asantefo o hwe ahemafo ma betina benwa no so na ene ye de ema na hwefo MIG online TV so no aha ene bebe ma ekwan eme de anije kase no enyina ebesi na mije mu ama be ma ochika ede kasebo ni na eden ama ye ede yakọ ewiye me amebe so mo median ESM abanspa Andy Makramo. Akwa baso nkokra edoba MIG online TV so area prem to break kase ene woni gusu awo hye na kase no empomponso edura ne sane ye ka wo sensema hodo a etoja wo kase no mu bi ene se aso ye wono hye sikasem so Ministry of Finance na mekesala to ba force so ede akwansere hye so wonom eje ma me gina no pugwagement ata wono obepi ho a woto mbose bo na mane ensema hodo a ma me gensu ejine mu da wonom aso se wonom abodwumaden ede esum Ghana ma no achi ene local government minister Ura Ahmed no so den sama tu ja kire de ntia e woteteme muni bia timi de no ehye clean up exercise a ye e wo Ghana no sanso eno Ura gamanche na nati ekọ no oye gamanche hene wono otosom yenu so edi tu ja cheche ne ma wodo ni nyuma wodo a e wo so wonom de wono hye sa adwuma de titiriw e wo enkran ni mantemu eno achi ena kaneso afo no hye bambo mu nsem Ura Dominic wono so de betu ja kire se mamu bi wo ho a enye NDC aban ne de ba ya de ho deda ntinye Ghana fo ye in this way and then somehow do pin it me to Jack can win one. Yet also must say a prem to breakfast a walking kind for again me super duper international man P at the call I go Panamaso Sanson here some brand Andy what the Boramu when you say Mr. Ima and the general camera no echi MCR a or Bapa Cecilia Tiandonku Sanso and a DJ Chioma and so boy Chidoma Bibiaso it's me possible call one so out if ye that's what home so I bread now I pay her and the casino